Hey everyone, this is Shiva from ckad Academy. Welcome back to our real-time interview question series on Kubernetes. And today we'll be discussing about the next question, and here it is. Okay. And before I step into the question, I just want to clarify a couple of things, Andy. From now onwards, I will be explaining the topic in Telugu. Okay. And ఒకసారి ఈ టాపిక్ డిస్కషన్ అయిపోయిన తర్వాత when I go to the document, Google document, where I write the question and answers, I'll be writing in the English format so that ఏంటంటే మీకు టాపిక్ క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నప్పుడు ఎలా ఈ క్వశ్చన్ని ప్రొజెక్ట్ చేయాలనేది మీకు ఐడియా వస్తుంది, రైట్? సో ఫ్రమ్ నవ్ ఆన్వర్డ్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ బోత్ ద వర్షన్స్ యాజ్ వెల్, రైట్? అండ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద క్వశ్చన్, ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి చిన్న ట్రికీ క్వశ్చన్ అండి. ఇఫ్ యూ రీడ్ ద క్వశ్చన్ కేర్ఫుల్లీ, could you please explain the difference between pods and containers in Kubernetes? At the same time, additionally in your project, within the Kubernetes, are you primarily working on containers or pods on a daily basis? క్వశ్చన్ ఎందుకు అడుగుతారంటే దే జస్ట్ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ యువర్ ఆర్కిటెక్చరల్ ఫ్లో. అంటే మీరు రియల్ టైం వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు దేని మీద వర్క్ చేస్తున్నారు? రియల్గా కంటైనర్స్ మీద, పాడ్స్ మీద. అలాగైతే వాటి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఓకే, సో ఒకసారి దీని డిఫరెన్స్ చూద్దాం ఏంటనేది. నో లెట్ మీ కమ్ బ్యాక్ టు మై వన్ నోట్. యా, సో మన క్వశ్చన్ ఫస్ట్ ఏంటి, రెండు పార్ట్స్ ఉన్నాయి, ఏ అండ్ బి. ఫస్ట్ దాంట్లోనేమో కంటైనర్కి పాడ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి, అట్ ద సేమ్ టైం మీరు రియల్ టైంలో కంటైనర్ యూస్ చేస్తున్నారా, పాడ్ యూస్ చేస్తున్నారా క్యూబర్నెటీస్లో? ఓకే, సో వీటి కోసం డిఫరెన్స్ కావాలంటే మీకు ఇంకొక వీడియో చేస్తాండి క్లియర్గా. ఒక ఇఫ్ యూ గైస్ రియల్లీ నీడ్ ఇట్, డూ కామెంట్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ సో దట్ ఐ విల్ పికప్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ రిలీజ్ ఆర్ ద నెక్స్ట్ కమింగ్ అప్ వీడియోస్. సో ఫస్ట్లీ అసలు కంటైనర్ ఏంటి? ఓకే, నార్మల్గా మనకు తెలిసింది ఏంటంటే కంటైనర్ అనేది ఒక పోర్టబుల్ సాఫ్ట్వేర్ మాత్రమే. ఏంటి సాఫ్ట్వేర్? అసలు కంటైనర్లో ఏముంటుంది అంటే, కంటైనర్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక జావా బేస్డ్ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేయమని చెప్పారు. సో మనం ఏం చేసుకుంటాం, ఫస్ట్ ఒక ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఈ ఇమేజ్ నుంచి కంటైనర్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఈ కంటైనర్లో ఏం ప్లేస్ చేస్తాం టిపికల్గా? మన ఆర్టిఫాక్ట్, అంటే మన జావా అప్లికేషన్ ఒక ఆర్టిఫాక్ట్. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ అప్లికేషన్ రన్ అవ్వడానికి కావాల్సిన డిపెండెన్సీస్, అంతే కదా? ఈ డిపెండెన్సీస్ అన్ని కలిపి మనం కంటైనర్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. మన డాకర్ లెవెల్లో వరకు డాకర్ రన్ అంటే కంటైనర్స్ క్రియేట్ అవుతాయండి. కాకపోతే రియల్ టైం మనం కంటైనర్స్ యూస్ చేస్తామంటే డైరెక్ట్గా ఎప్పుడు యూస్ చేయం. వీ విల్ నెవర్ డైరెక్ట్లీ యూస్ కంటైనర్స్. అదేంటి అంటే నార్మల్గా కంటైనర్స్ అనేది మన అప్లికేషన్ పర్స్పెక్టివ్ మాత్రమే. కాకపోతే మల్టిపుల్ కంటైనర్స్ ఉన్నప్పుడు మనం డైరెక్ట్ వాటిని మెయింటైన్ చేయలేం కాబట్టి మనం క్యూబర్నెటీస్ అనే ఒక టూల్ హెల్ప్ తీసుకుంటాం. ఓకే, ఒకవేళ మీకు క్యూబర్నెటీస్ క్లియర్ ఐడియా కావాలనుకోండి, లైక్ ఆర్కిటెక్చరల్ డయాగ్రామ్ నుంచి డీటెయిల్స్ కావాలనుకోండి, నేను ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో వీడియో చేశాను, ఇక్కడ నేను పిన్ చేస్తాను. సో దట్ మీరు ఒకసారి ఆ వీడియో చూడండి. ఇట్ గివ్స్ ఎ క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ ద ఫ్లో ఏంటి, ఆర్కిటెక్చరల్ కాంపోనెంట్స్ ఏ ఉంటాయి, మాస్టర్ నోడ్, వర్క్ నోడ్ ఏంటి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఏంటి, కంటైనర్ మనకు ఐడియా ఉంది. మరి పాడ్ అంటే ఏంటి అంటే, క్యూబర్నెటీస్లో ఒక పాడ్ అనేది స్మాలెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ మాత్రమే. ఓకే, మరి కంటైనర్ వాడుతున్నారా, పాడ్ వాడుతున్నారా అంటే, అసలు నార్మల్గా మన క్యూబర్నెటీస్ వరల్డ్లో యాక్చువల్ అప్లికేషన్ లెవెల్ అనుకోండి, మనం కంటైనర్స్ పెడతాం. కంటైనర్స్ కావాలి మనకి, ఎందుకంటే వీ వాంట్ అవర్ అప్లికేషన్ టు బి కంటైనరైజ్డ్. బట్ క్యూబర్నెటీస్కి కంటైనర్స్ అనేది తెలియదు కాబట్టి, డైరెక్ట్గా ఇంటరాక్ట్ అవ్వలేవు కాబట్టి, డైరెక్ట్గా దానికి అర్థం కాదు. అందుకే ఏం చేస్తాం, మన క్యూబ్లెట్ ఒక హెల్ప్ తీసుకొని ఈ కంటైనర్ని పాడ్కి ఒక వ్రాపర్ క్రియేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. ఓకే, అందుకే క్యూబర్నెటీస్లో స్మాలెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏమైనా ఉంది అంటే అది ఖచ్చితంగా పాడ్ మాత్రమే. ఓకే, మరి ఇప్పుడు రియల్ వరల్డ్ ఏది వాడతారు? పాడే వాడతాం. ఎందుకంటే ఏ పాడ్ క్యాన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్, చూడండి, ఒక పాడ్లో ఏ పాడ్ క్యాన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ వన్ ఆర్ మోర్ కంటైనర్స్. అంటే ఒక పాడ్లో కంటైనర్స్ అనేది ఎన్నైనా ఉండొచ్చండి. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఆర్కిటెక్చరల్ ఫ్లో. బట్ మనకి బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక పాడ్లో ఒక కంటైనర్ మాత్రమే ఉండాలి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ ఆన్సర్ ఎలా చెప్పొచ్చు ఇంటర్వ్యూలో అంటే, లెట్ మీ కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ గూగుల్ డాక్యుమెంట్ అండ్ రైట్ ద కపుల్ ఆఫ్ పాయింటర్స్ ఆన్ ద సేమ్. ఓకే, సో హియర్ ఇట్ ఈస్. సో మనకి ఐడియా ఉంది ఏంటి, కంటైనర్ అంటే ఇట్స్ బేసికల్లీ పోర్టబుల్ సాఫ్ట్వేర్ వేర్ అవర్ అప్లికేషన్ క్యాన్ బి హోస్టెడ్ ఓవర్ దేర్. దానికి కావాల్సిన డిపెండెన్స్ అని ప్లేస్ చేసుకుంటూ వెళ్తాము. క్యూబర్నెటీస్లో మనం పాడ్స్ యూస్ చేస్తాం. పాడ్ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ కంటైనర్స్. ఓకేనా? సో నా ఫస్ట్లీ యూ కెన్ సే దట్ containers are all about portable softwares. Okay, ideally they are a technology, okay, that allows us to run software on a
variety of systems. Okay, ignore the typos. నేను autocorrect చేసిన తర్వాత they can run on variety of softwares including developers laptop. Okay, we will create containers with our artifacts along with the dependencies needed to start the process. ఎందుకంటే కంటైనర్స్ లో మనం వీఆర్ మేజర్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ సంథింగ్ కాల్డ్ ప్రాసెస్ అండి. అంటే ప్రాసెస్ రన్ అవుతుందా లేదా. ఓకేనా. నౌ కంటైనర్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ ఐసోలేటెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్. ఓకే, అందులో ఏముంటాయి, దే విల్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ సర్వీసెస్, ప్రాసెస్, network interfaces, and majorly and own mounts as well, like mounts ఉంటాయి, own mounts for volumes. Okay, మరి pod పరిస్థితి ఏంటి? Pod in Kubernetes is a smallest deployable unit. Okay, and in our project we directly deal with pods. అంటే ఏంటి, మనం డైరెక్ట్ పాడ్స్ క్రియేట్ చేస్తాం అంటే కాదండి, పాడ్స్ ఇంటరాక్ట్ అవుతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెరిఫైయింగ్ locks of pod, okay, connecting to a pod, attaching or copying data from my local machine to the pod. ఓకే, ఇలా మనం ఇప్పుడు కూడా పాడ్తో కమ్యూనికేట్ చేస్తామండి. టిపికల్గా ఏమవుతాయంటే అసలు యాక్చువల్గా అయితే ఐ డోంట్ వాంట్ మేక్ దిస్ వీడియో బిట్ లాంగ్, బట్ నార్మల్గా మనం ఇప్పుడు రియల్ వరల్డ్ కమ్యూనికేట్ డిప్లాయ్మెంట్స్ అండి. డిప్లాయ్మెంట్స్తో కమ్యూనికేట్ చేస్తే అది రెప్లికా సెట్స్తో క్రియేట్ అవుతాయి. ఆ రెప్లికా సెట్స్లో మనకు కావాల్సిన పాడ్స్ అని ఉంటాయి. ఈ పాడ్లో మనకు కావాల్సిన కంటైనర్స్ అన్ని ఉంటాయి. ఇఫ్ రిక్వైర్డ్ ఒక కంటైనర్ అవ్వచ్చు, 2 కంటైనర్స్ అవ్వచ్చు, బట్ ఎప్పుడు ఒకటి బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. సో మనం డైరెక్ట్ కమ్యూనికేట్ చేసి పాడ్ లెవెల్లో మాత్రం కమ్యూనికేట్ చేయగలం తప్ప కిందకి వెళ్ళం ఎప్పుడు కూడా. ఒకవేళ కావాలనుకుంటే -c అనే ఆప్షన్ యూస్ చేసుకుని వెళ్ళొచ్చు, బట్ ఇట్స్ అప్ టు యూ. సో మీరు చెప్పినప్పుడు కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండండి. లైక్ పాడ్ ఏంటి, కంటైనర్ ఏంటి అంటే డిఫరెన్స్ తెలుసుకోండి. అట్ ద సేమ్ ఇప్పుడు కూడా డైరెక్ట్ కంటైనర్స్ డీల్ చేయం మనం. ఒక డెవాప్స్ నేరుగా పాడ్ లెవెల్లో వెళ్తాం, పాడ్లో మల్టిపుల్ కంటైనర్స్ కూడా ఉండొచ్చు. ఓకేనా. And I hope this question is useful for you guys. And if you want to have multiple questions on the same, do subscribe to my channel andi. Okay na. And do follow my page on Instagram as well. ఎందుకంటే if I want to give any quick updates like చిన్న చిన్న షార్ట్ రీల్స్ కానీ ఏమైనా, for example చాలా మంది CK క్లియర్ చేస్తున్నారు. If I want to share some sort of questions కానీ ఏమైనా, I can directly post it over there, right? So do subscribe and share to your friends as well, so that it will be giving me some encouragement to do the next videos and all. And that's it for the video. Okay, see you in the next video. Till then, happy learning. Bye guys.